Hello students, welcome to Siri Pathshale. In today's class, we shall discuss a new chapter, Co-ordinate geometry. Okay, or ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7 in your textbook. Okay, so first let us learn what is ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು? This is, I mean, coordinate geometry is a tool to understand geometry. Okay, tool to understand, algebraic tool to understand geometry. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಗಣಿತ, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಖಾಗಣಿತನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನ. ರೇಖಾಗಣಿತ ನಮ್ಗೇನು ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಗಣಿತ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಟೂಲ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನೀವು ದೂರದ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಈ ನಡುವೆ ಅಲ್ವಾ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ನ? So they are using this technique of coordinate geometry. Okay, basic knowledge used in this technique is nothing but coordinate geometry. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಗೇಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನನ ನಾಲೆಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೈನಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ. Okay, now let us learn more about coordinate geometry. In this chapter, you will be learning 3 important formulae. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ದೂರ ಸೂತ್ರ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈನನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದೇ ಥರ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಇದು 3 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್, ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಂಗ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? 9th ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay, so here we have, suppose if you have a graph sheet, it will be like this, isn't it? Graph sheet alli namge while marking any point, what do we do? Actually first we need to draw axis like this. Okay, ಅಕ್ಷಗಳು ಅಂತೀವಿ, ಅಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಥವಾ axis draw ಮಾಡ್ತೀವಿ. This horizontal line, horizontal axis is called x axis, so we name it as x dash. X dash, this is, and the vertical line, ಲಂಬವಾಗಿರೋ ಲೈನು, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು y dash, that is nothing but y axis, y ಅಕ್ಷ, x ಅಕ್ಷ, y ಅಕ್ಷ. Okay, so any point on the x axis, okay, gives the distance of that point from the which one, y axis. x axis ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಈಗ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋಕೆ ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಈಗ ರೈಟ್ ಈಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, and right to left it is negative. Here vertically upward direction we represent by positive integers, and downward direction we use the negative integers. Okay, ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾರ್ತ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೌತ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಈಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ವೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗ ಸಪೋಸ್ here 3 on the x-axis. What does it mean? That means the point, suppose if I name this point as P, okay, this is the distance of the point P from the y-axis to the left is 3 unit.
ಓಕೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ p ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇರುವ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಅದು 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ we use negative side it is in the sign west direction okay ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿದೆ okay so suppose here we have a point here 3 this is on the y axis isn't it on the y axis and above this point okay the reference fixed point we call it as origin okay where two axes meet x axis ಮತ್ತೆ y axis meet ಮಾಡೋ point intersecting point is called as okay what origin okay origin coordinate ಏನಿರುತ್ತೆ 0 0 ಇರುತ್ತೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 okay so ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ suppose if I mark a point at this point I take 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is nothing but what distance from the x axis that perpendicular distance from the x axis to the north or ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಎಷ್ಟು 3 units if I mark here -2 on the y axis that means ado distance of the point this point from the x axis the perpendicular distance lambavada antara okay perpendicular distance of this point from the x axis is 2 in which direction south direction or kelagade so to show the direction we use sign here -2 this one okay so but distance is how much 2 units or 2 unit okay so this is how we explain the points on the how to locate the points on the graph sheet okay ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 9th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ okay now x coordinate suppose we get a point here I want this point now I want to locate okay this is a point I name this point as a now what is the location of this point how to mark it will see here from the y axis what is the distance 3 units okay and from the that is from the x axis okay perpendicular distance ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 2 units ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟಿರೋದು 2 units ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು 3 units okay so this point can be located as so always x coordinate first 3 and this is 2 okay we call 3 as x coordinate or abscissa okay abscissa or x nirdeshanka in kannada okay so here this 2 is called as y coordinate is also known as ordinate okay lamba antara athwa y nirdeshanka okay so 3 is x coordinate or abscissa and 2 is y coordinate or ordinate okay so this is how we locate the point see how can we use this in map iga a is a name small town or village okay we want to locate from this point we need to locate so from suppose you are standing in this place now okay you want to locate that point this how can we locate this is 3 kilometer this point a or the town a is 3 kilometer to the right and 2 kilometer to the which one in the north direction so east to 3 kilometer to the east and 2 kilometer to the north so where is that location here okay 3 kilometer east ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ 0 ಇಂದ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ A is 3 kilometers ಅಥವಾ 3 units ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ we don't know okay so 3 units ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 2 units north ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕಿದೆ so that is the meaning of that understand so now let us continue with the chapter what you are going to learn in this class I mean in 10th standard now let us learn some important formula you will be learning in this chapter okay so first one is distance formula what is distance formula see here I have marked 2 points on the graph sheet okay A and B okay then here A has the coordinates B 3 and 2 and B has the coordinates 1 and 1 okay you can see this is 3 and 2 and here 1 1 okay so how to find the distance between these 2 points A and B
Okay, there we use distance formula. Yes, what is the distance? What is distance formula? How can we give it? You don't have derivation in this chapter. Derivation nimge kalibekagilla. So let us go to the formula directly. Yes, what is formula? The distance between any two points like this is given as d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, where x1, y1, x2, y2. These are coordinates of those 2 points. Okay, so let me write that formula. D distance is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So it can be written as x1 minus x2 whole square also and y1 minus y2 whole square also. Why? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಇವನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ x1 minus x2 ಮಾಡಲಿ, x2 minus x1 ಮಾಡಲಿ, even if you get a negative number here, when you take the square of that number that would be positive. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಈಗ y2 minus y1 or y1 minus y2 ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, you will get a positive number. Therefore, yes, we can write the same formula as square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Okay, both are right. Now, let us find the distance of a point from the origin. Yes, you know the coordinates of origin, that is always 0, 0. Okay, suppose we have a point 3 minus 3 and minus 2. See point C, x coordinate is minus 3 and y coordinate is minus 2. This one. Okay, so we have a point. I need to find the distance between the point C and origin O. Okay, how do we find using distance formula? x2 is minus 3 minus 0 whole square plus y2 is minus 2 minus 0 whole square. We get minus 3 whole square plus minus 2 whole square, isn't it? So, if in general, if pxy, or here I have taken C, I can take it as P. Okay, so pxy is a point on the graph sheet, and then, or if that is the pxy is a point, then distance of P from the origin is given by the formula, that is D is equal to your x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square. That is nothing but what? D is equal to square root of x square plus y square. This is the formula to find distance of a point from the origin. Coordinates of origin is always 0, 0. Do remember this. Okay, so this is about distance formula. Now let us discuss one more important formula in this chapter, that is section formula. Yes, why do we use section formula? Suppose there are 2 villages, M and N are 2 villages. Okay, now here let me locate the point. This is the point. These are the points here to represent M and N. Now we need to give some telephone connection or the cable connection ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವೆರಡು ವಿಲೇಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಅವಾಗ what to do? We need to fix a pole. Okay, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಪೋಲ್ ನೆಟ್ ಇರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕೋಕೆ we need a pole. We need to fix a pole in between these 2 villages. Okay, suppose this is the location of the pole. Okay, and there is some condition. We need to suppose the distance between the points between 2 villages is 3 kilometer. Okay, we need to fix a pole that is 2 kilometer from the first village M and 1 kilometer from the village N. So what is the ratio? 2:1. Or if you take from N to M, it is 1:2. So internal ratio is 2:1. So how to find the location of that point where we need to fix the pole?
ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬ ನೆಡಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೆಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಭಾಗಿಸುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಥರನೇ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಅಂತರನ ವಿಭಾಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ section formula. So what is section formula? In general, if x1, y1 and x2, y2 are the points and P is a point in between those 2 points that divides that distance in the ratio m1 is to m2, then the section formula is given as x, that is x coordinate of the point in between. Okay, then x is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, and y is equal to y coordinate of the point where we fix the pole, that is m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. Okay, so x and y are coordinates or the point where we need to exactly locate that point. Okay, so x is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2. Easy to remember, ಯಾಕಂದ್ರೆ m1 ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ x2 ಬರುತ್ತೆ, m2 ಬಂದಾಗ x1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ m1 ಬಂದಾಗ y2 ಬರುತ್ತೆ, m2 ಬಂದಾಗ y1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, in the denominator part both the coordinates have m1 plus m2. Here also m1 plus m2. Okay, so this is section formula.